So topic 7, information representation. Can you see the screen or the slides clearly? Is that okay? I mean, in terms of the size? Okay, all right, great. Okay, the topics, for the topics today, we will explore about representations of information, which mean the presentation or the layout of or display for the information that normally represented using the term as we refer earlier as a surrogates of information. All right. Bibliographic surrogates or metadata record. These three information forms or information format is actually the most popularly used information. However, it is very short and brief information that represented the full text or the full aspects of document. So bibliographic record is the name that has been applied to the descriptions of tangible information packages. For example, books, sound recordings, maybe magazines and other types of information sources. So as we explore this topic in our previous classes, we use the term bibliographic records. However, bibliographic records is only the representation of information format. Dia hanyalah sebagai satu perwakilan ataupun yang kita panggil mungkin ringkasan, a brief information. But this brief information describe about information that you own or that you intend to explain. Even though it has been applied to records created for example, motion picture, sound recording, computer files, and other types of material, the words bibliographic has continued to have a stigma arising from the term itself. Because when we talk about biblio, or we discuss about biblio, actually biblio in Latin, they refer to books. Biblio itu adalah buku dalam bahasa Latinnya. Jadi bila kita sepatutnya by right when we use the term bibliographic, automatically it will refer to books. However, in this case bibliographic, the terms of bibliographic records, dia terpakai untuk semua jenis bahan. Jadi jangan confuse bila kita kata bibliographic is only used for books only. Bukan begitu maksudnya. Alright. At times, the term surrogate record has been used instead. And some books or some researcher they refuse to use bibliographic. Because of the debates. Based on the terminology just now. And some of them use surrogate records. Instead of bibliographic records. A surrogate stand in place of someone or something else, which means a representation. Representations of the original version. For example, when we talk about your my card, so your my card, information on your my card actually is a surrogate record of yourself. And this term, surrogate juga actually being used to represent yourself in forms of apa kita panggil, you punya student ID, or maybe your electronic records in the your future, or in iPortal, for example, student portals. So apa yang ada dalam tu adalah your representation. Term can be used for records representing any kinds of information package in any kinds of information retrieval system. So the terms of surrogate itu dia lebih pemakaiannya lebih wide, more wide, and I believe is more
visible in terms of bibliographic records lah. Compare to bibliographic records. Jadi surrogate record ni dia lebih visible penggunaannya because of the term itself, the terminology itself. So surrogate records is also used to mean the description and access content of a metadata record. Used to mean the description and access content of a metadata record. Jadi penggunaan surrogate record ini juga sebagai alat. It can be used as a tool or instrument to access the original document, and at the same time surrogate record can be used for metadata. Surrogate record is a presentation of the characteristics of information package. So apa yang ada information that contents of the surrogate records also they discuss about the characteristics of information that you want to describe. So the characteristics include both descriptive data and access point. They will provide you about descriptions about the information, and at the same time they provide you information on how to access the particular information. So access point, as we learned previously, it will for example provides the keywords. What are the keywords can be used to access that particular information, the original information, or sometimes they also provide, for example, a class number, classification number, to point you to the locations of the books. So the records stand in place. Example, surrogate for the information package in information retrieval system, such as catalogs, index, bibliographic, search engine, and etc. So bila kita kata surrogate record, sebenarnya dia boleh mewakili kesemua perkara-perkara ini. Apa yang dinyatakan sebagai is part of retrieval system, catalog, index, bibliography, search engine, itu semua juga adalah merujuk kepada surrogate information, surrogate records. Alright. Information package is an instance of recorded information. For example, books, article, video cassette, internet documents, World Wide Web, pages, sound recording, and in fact nowadays we have the social media. So information package actually the source of informations. Daripada mana dan bahannya apa. Okay, so itu kita panggil information package. Saya tak ingat tahun bila ataupun semesta bila dia ada keluar soalan berkenaan dengan ini di bahagian A. The question wants you to define what is information package. So maybe you can use this paragraph to describe what is information package, which means it is a forms of recorded information. It can be in physical or in electronic, and for example apa dia nyatakan yang seperti di paragraph ini. Alright, descriptive data is a data derived from an information package and used to describe it, such as its title, its associated names, its edition, its dates of publication, its extent, and notes identifying pertinent features. So, jadi dia sangat berkait. Kita kata tadi, descriptive information, surrogate ataupun surrogate record, they describe about the original information work. So bagi tujuan tersebut kita panggil sebagai descriptive data. Data yang digunakan di dalam surrogate record itu actually they explain or describe about the information package just now. Boleh faham tak yang itu? Bermaksud kita ada satu information package. Di bawah information package kita ada surrogate information. Di dalam surrogate information dia ada descriptive data. Descriptive data will provide you the information about the information package. Bagaimana dia provide information tu? Melalui surrogate records. Okay, now access point. Any terms, for example, words, heading, and sometimes people do refer access point as a keywords. When we talk about, for example, search engine, and most of you or including me, sometimes we prefer to use the words keywords. Kita tidak akan gunakan access point, but most of us will call the term as keywords. What are the keywords that you want to use or to formulate in searching the information as you desire?
So access point often single out from the descriptive data and are placed under access control, ya, also called authority control. Ya, jadi access point ini akan digunakan untuk kita memanggil semula maklumat, ya, ataupun mengenal pasti maklumat yang ada di dalam surrogate record digunakan bagi mengakses information package provided by the kita kata apa, information agencies, ya. And these activities, ya, kita panggil sebagai authority control, ya, authority control, which mean kita assign satu term untuk pengguna menggunakan term tersebut to retrieve or to recall the information, ya. A surrogate record serves as a filter to keep a user from having to search through kita kata apa, vast amounts or irrelevant full text, ya, of information. So surrogate record will assist user to minimize the scope of searching, ya. Okay, so this is the example, ya, of kita kata apa, descriptive information, ya, descriptive information that as a content, ya, as a content or as a component of your surrogate record. Ya, mungkin kita anggap slide ini adalah surrogate record dan elemen yang ada ini title, author, ISBN, call number, subject and any which mean keywords actually is the descriptive information that describe the original information being represented by the surrogate record. Jadi di bawah ini kita lihat dia ada keywords. Ya, keyword ini boleh bertindak sebagai access point. Ya, semua ini kita boleh jadikan dia sebagai access point dan apa yang dirujuk di sini sebagai, kita katakan sebagai a filter. Ya, a filter. Ini adalah filter yang kita gunakan untuk mengenal pasti apa agaknya term yang boleh digunakan untuk memanggil semula maklumat, ya, out for information retrieval. Its most important function is to assist the user in evaluating the possibility that the information package that it represents will be useful. Surrogate record descriptions are most helpful when they are predictable in both form and content. Ya. So surrogate record ini hanya berguna, ataupun kita ambil manfaatnya sekiranya dia boleh memberikan panduan, ya, pencarian yang lebih jelas dan memberikan precision. Ya, maknanya kita recall and precision yang tinggilah peratusannya. Okay, now to create surrogate records, yeah, and to especially in bibliographic, in bibliographic data, we need to apply standards. Yeah. However, maybe you have maybe you ada queries, yeah, in this case, yeah. Or questions, yeah, why we need to apply or employ certain standards, yeah? Why we need to standardize this process, yeah? So there are few reasons, yeah, or justification why we need to use standards, yeah, in organizing surrogate records or in organizing our information, yeah? First, because of duplications of work, yeah. We use standards, yeah, to prevent duplications of work, yeah, in terms of, for example, in terms of technical processing, yeah, of books lah. Ya, contohnya kalau sebuah library itu dia beli buku yang sama, jadi tidak perlulah kita membuat proses ini dua kali. Ya, sebaliknya kita hanya boleh kita replicate sahaja, ya, daripada proses yang lepas. Ya. Judul yang sama kan, jadi kita replicate sahaja tanpa perlu memproses buku tu daripada A to Z lah. Okay, number 2, allow library to better share bibliographic resources, yeah, better sharing because of the data can be shared to other information agencies, and enable library to acquire cataloging data that is predictable and reliable. Yeah. So we know that cataloging information or cataloging records that now available on the library or on the webs actually standardized in terms of the information contents, and this situation will motivates, yeah, library, for example, to create a consortium or to share their
information. Enable library to make use of commercially available library automation system to manage library operation. So nowadays, I believe almost 90% of our library, they invest on library management system or library automation system. And this library information system or library integrated system, actually they relies on standards in terms of organizing the information. Kenapa tujuannya tadi saya dah explain dalam justification yang di atas. Bermaksud bila kita invest on integrated library system, then at the same time you should invest on to decide to use a standard for your system. And allow library to replace one system with another. So easily you can merge data, or easily you can just replace the information system, the integrated library system, because of the standardized use of data. Alright, so kita bercakap tentang data, standards of data. We talk about standards of data, but to talk about different types of data or for different use in information agencies, of course you need to know what are the standards that normally this information agency use for certain activity or processes. So di sini disenaraikan lima standard yang biasa digunakan. Kita ada ISBD, International Standards, Bibliographic Descriptions. We do have the MARC, Machine Readable Catalog, and then ZEC 39.5. This is standard for data interchange or data transmission. And we do have the Dublin Core. Dublin Core is actually standard for metadata. Metadata especially being used for electronic information dalam website, dalam information system lah. And finally, the data header. However, it's not restricted or limited to these 5 standards because we know that library, or especially information agencies, they have different types of interests, which mean information that they manage. Some of them maybe manage printed information, while others maybe manage electronic, and there's also cartographic information, audio, video, which require different types of standards in organizing their informations. So yang ini adalah the most prominent or the most commonly used standards by information agencies in Malaysia. However, as I said just now, it's not limited to this. Jadi kalau you jumpa yang lain tu jangan pelik sebab dia begitu vast in terms of types of information. Of course, they require different strategy of standard. Okay, so the first one, International Standard Bibliographic Descriptions. All right. Before that, do you have any questions? No, sir. All right, great. If you have any question, just please interrupt. Interrupt saja. Right? Okay, so this is the first standard, ISBD. Saya mengharapkan di sini you ingat perkataan ataupun this acronym International Standard Bibliographic Description. Jangan confuse sebab ada setengah daripada you yang define sebagai International Standard Book Description. ISBD is not for books description. This is bibliographic. Jangan confuse dengan ISBN. Okay. Of course, ISBD developed by IFLA. Ini ada sejarah dia. Pada peringkat awal, IFLA design for G, which mean for general work. General work bermaksud semua bahan maklumat boleh menggunakan ISBD lah pada masa ini pada duration 1970s to 77. However, after that IFLA they design other types of information, which mean they specifically assign different types of information to use different kinds of ISBD standards. For example,
ISBN for monograph that created in 1978, ISBNs for serial publication 1977, ISBNG yang tadi dia perbarui daripada yang asal pada 1970-an itu, and then ISBN for cartographic materials and ISBN-NBM for non-books material. So ini adalah ISBN yang sedia ada lah digunakan sekarang. Selain daripada itu ada lagi tambahan specifically A for antiquarian in 1980s. If you notice yang ini semua di awal 70-an awal 70-an hingga penghujung 70-an, bila trend of kita kata tidal wave ataupun the information explosions, and most of the communities, information communities, they explore, they found the new forms of information, sama ada dalam bentuk printed music, dalam bentuk elektronik, dalam bentuk computer file dan sebagainya. Jadi sebab itulah diwujudkan ISBD bagi standard yang berbeza. Kerana apa? Kerana the expansions or the explosions of information. Alright, why we need to apply ISBD? Why we need to use this standard? Number one, because we want to standardize our information formats, especially the surrogate information that we discussed earlier. Dia surrogate itu dalam bibliographic record, so we want to standardize the elements of that bibliographic records. Kenapa? Saya dah bincang tadi, untuk tujuan exchange, untuk tujuan merging, integrate dan sebagainya. Number two, identifications of bibliographic data in any language. Although we use different language or different character, of course, some of the information bila mereka tulis dalam bahasa asing ataupun dalam tulisan tu the character itself, they use, for example, Chinese, Japanese, Korean dan sebagainya. However, from the formats, from the standards of the format, display tadi, daripada display itu sendiri, kita tahu sebenarnya maklumat itu ataupun karakter itu digunakan untuk menerangkan tentang apa. Dia menerangkan tentang nama, menerangkan tentang title, dan sebagainya. Okay, number three, manipulations of bibliographic data in computer application. So again, when we talk about computer applications, of course, there banyak restriction. For example, in terms of the size of the character, the length of the words, and then what else? The field, the field, maknanya apa? Medan bagi fill and file of the information system. So adalah baik jika dia standardize the forms. Alright. Basically, this is the 8 areas of ISBD. Jadi tolong ingat, kita ada 8 area of ISBD yang perlu ataupun yang you perlu hafal lah di sini. Dalam buku ada diterangkan dengan jelas apa dia, tetapi saya tak naklah untuk menerangkan dengan lebih teliti di sini, cuma berdasarkan apa yang ada dalam slide ini nanti. So ada sedikitlah di sini. Untuk tahu sejarah dan sebagainya, baca buku tersebut. Okay, so apa dia punya 8 area? Number one, the title and statements of responsibility. Title and statement of responsibility. So, apa yang ada dalam itu? Pertamanya dia ada title proper. Exactly the title of that information sources. If books, then the title of the books, whether the title proper, the parallel title, or other forms of title. Parallel title tu dia title yang lain ataupun judul yang lain yang ada pada books cover itu. Contohnya mungkin kita kata an introduction. An introduction mungkin dia ada colon apa dia, management of apa dia contohnya. So ada 2-3 title ada dalam satu tu. And then slash statements of responsibility. Statement of responsibility in this case can be the author or the editor of that books. Statements of responsibility, which mean the person in charge or the organization or the corporate bodies that produce the
books lah. Yeah. And then number 2, addition area. Yeah, additions of the books, for example, if any. Number 3, material specific detail. Okay, sebelum itu yang atas ni GMD. Ada siapa tahu apa itu GMD? Ada siapa tahu what is GMD? Pernah dengar tak? Tak pernah So GMD is actually General Material Designations. GMD, General Material Designation, which mean maklumat apa ni kita kata maklumat yang umum berkenaan dengan title dan penanggungjawabnya. Number 3, material specific details. Material specific detail, contohnya adakah dia ada nota lah, maknanya ada maklumat tambahan dekat situ yang ringkas. Nanti saya tunjukkan macam mana. And then publications and the distribution area. Publication, which mean the publisher, information about the publisher, and then the publisher, the year of publication, the publication place, the place of publication. Sebab tu dalam katalog dinyatakan contohnya McGraw-Hill, New York, tahun bila. So New York is actually the place of the publication. And then physical description, which consists of information about the numbers of pages, total numbers of pages of the books, and then the information about the physical of the books, for example, size dia, color dan sebagainya. And then series areas, information about series, and then notes area, notes lah tambahan, ringkas, yang maklumat yang ringkas, saya akan tunjuk contohnya. And then finally the standard numbers and terms of availability. Standard numbers, for example, the class number or the authority number. Alright. So this is the outlines for monograph, which means for printed information. Books, for example. So ini adalah kedudukannya. And please take note, this is the display of the catalog card in the ISBD forms. So dia dibagikan kepada 4 komponen. Maklumatnya mestilah mengandungi pertamanya main entry heading, main entry as the author just now. Kemudian dia ada description which consists of information as display on the slide. Ada banyak maklumat yang ada di situ, which includes apa dia, kira lah kat situ And then dia ada tracing. The idea of tracing is for to assist the user when they have these catalog records or catalog card, they know how to identify or to locate the information. Apa maklumat yang ada. For example, they provide with the subject heading, added entry, which mean the author or the co-author of the books, and then the title and the series if any. And finally, they provide you the call number. Alright? Okay. Now, this is the example of main entry as a personal name. Personal name main entry. And please take notes that red-colored symbol, red-colored symbol or character being used in this catalog card. And if you want to make sure, just look at this previous information or previous slide as well. Yang ini, dia ada tanda-tanda tu the symbol, the characters. Alright. In your test or in your final exam, this symbol and character ini, dia represent a mark. Satu kesalahan dia akan tolak, they will minus 0.5 marks. And in fact, the display or the layout of this card itself, they help you with 1 marks. Dia ada satu soalan di bahagian B, 10 markah. So keadaan ini maknanya display ini juga memberikan markah sebanyak 10 markah. Begitu juga dengan tanda-tanda ini, satu kesalahan tu they will minus you with 0.5 mark or half marks. So please make sure jangan hafal dia punya elemen saja, tetapi lihat juga punctuation and symbol being used in this card. Alright, so this is again main entry for personal name. Alright, so what will be the difference between main entry personal name? Okay, so di sini personal name yang inilah. Kemudian kita ada 2 pengarang.
kita masukkan nak satu pengarang di sini. Nanti kita akan buat exercise pada minggu depan. Yang ini hanyalah saya tunjukkan sepintas lalu. Alright. Okay, so now this is AACR. And if you still remember AACR, as I explained you in our previous classes, AACR ini sudah hampir dijumutkan, tidak lagi digunakan di setengah library because most of library nowadays they shifted to RDA. However, you must know AACR because it's part of the history and some information agencies still use this in their library lah sebab apa? Sebab dia masih dalam proses conversion. Okay, so saya tak nak jelaskan lebih detail tentang sejarah yang itu boleh dapatkan daripada buku Cumanya di sini ingin saya maklumkan di dalam ACR dia consist of the manual, the books dia consist of few chapters at least ada 12 chapter dalam ACR, and each chapter they provide you with different types of different standard for different types of information package. For example, chapter 2, they explain, the books explain, discuss about books lah, how to describe books, for example. And then ada chapter 3 for cartographic, manuscript, music dan sebagainya. So, for example, if you intend to catalog computer file, for example, computer file, then you must look at chapter 9. Janganlah tengok di chapter lain. So, jadi you kena tahu bahan apa yang you proses ataupun you catalogkan. The same goes, for example, to katakan you nak buat videotape. So, dekat mana videotape? Jadi dia boleh, it can be under chapter 7 or chapter 6. It depends on the types of the tape tu. Apa? Adakah ada sound or picture, which mean movies, for example. Jadi kena tengok, kena lihat apa yang betul. And chapter 10 is specifically for 3D object. For example, artifact, realia, mungkin artifact lama lah di sini. So kena lihat chapter 10. Okay, rules and numbers so that the numbers of the ISBD area follow the chapter numbers. For example, ISBD areas as ruled in chapter 5. So chapter 5, apa dia chapter 5? Kita tengok chapter 5 di sini. Music. Chapter 5 music. Alright. So dia bentuk macam ni lah. Bagi chapter 5, 5.1 title and statement responsibility, 5.2 edition area, 5.3 material. Tetapi sekiranya you lihat pula, katakan you nak buat chapter 10 tadi. Kedudukannya masih sama. The rules still the same. The rules is still there. So 10.1, 10.2, 10.3. And then description yang di sebelah kanan ini, title, edition dan sebagainya adalah yang sama. Cumanya content dia, content of the standard tu berbeza lah sebab bahannya berbeza. Tetapi rule yang digunakan hampir sama. Okay, example of the same rule in more than one chapter is, for example, rule 1.1 actually is for general title proper, which refer to chapter 1. Rule 2.1b is book title proper, which refer to chapter 2. Kalau you discuss tentang chapter 3, dia akan discuss tentang map, chapter 3. For manuscript, title for manuscript in chapter 4. Jadi dia berbeza-beza walaupun maknanya turutan itu sama. Rule dia sama mengikut bahan apa yang you proses. So each chapter prescribe a chief source of information, which mean each chapter they will advise you where is the chief source of information. Chief source of information ini adalah daripada mana bahan yang ataupun maklumat yang you boleh ambil daripada bahan tersebut yang boleh digunakan untuk create catalog card. Contohnya kalau you ada buku, buku itu dia ada kandungan. Adakah kita melihat kepada muka surat depan ataupun which mean dekat books cover, ataupun kita kata the content of the books. So bahan mana ataupun maklumat mana yang perlu you rujuk, muka surat mana tu diterangkan dalam chapter dan itu adalah dipanggil sebagai chief source of information. Chief source information rujukannya.
For example, the chief source of information for a book is its title page. Bukan cover page. Cover page tu muka depan, tetapi title page. So bila you selak buku tu, kandungan dia kadang-kadang muka surat pertama ataupun muka surat kedua, which describe about the authority of that book. For example, siapa publisher dia, bila diterbitkan, ISBN-nya apa dan sebagainya. So maklumat itu. So itu kita panggil sebagai title page. Bukan cover page. Cover page tu dia banyak lebih kepada accessories ataupun usaha untuk menarik minat orang bagi mendapatkan buku itu. The chief source is preferred when the elements vary on or in various parts of the same information package. Example, if the title on the sound recording label is preferred, then you should look at the title. So it depends. It depends on the types of information. Again, chief source of information actually depends on the types of information that you want to describe, and the AACR will provide you in each chapter. Dia akan provide you ataupun they will advise you about where to look for the chief source of information. Okay, next, machine readable cataloging. Machine readable catalog or MAC. We call this as a MAC. MAC, yes, is a communication format that used for transmitting data from one system to another. So when we talk about MAC, automatically you must think, or you must set your mind that MAC is for computer. MAC is for a computer system, it's for machine. Sebab itu dipanggil machine readable catalog, which means you must use a machine in order to read the information. It was developed by the Library of Congress in 1950. Why 1950? Because of the history of the computer, history of the computing. It starts around that figure lah, around that numbers. 1966, Library of Congress MAC data was sent out to 16 libraries on tape, and then 25 years later, over 50 different formats developed across the world. So we do have different or several types of MAC as we discussed in our previous class. Kita ada UniMAC, which means Universal MAC, US MAC, United States, MAC that normally being used in United States, UK MAC for United Kingdom. Kita di Malaysia juga ada MAC tetapi telah ditamatkan penggunaannya sebab sekarang ni kita menggunakan MAC 21. MAC 21 or MAC 21st century actually. So MAC 21 ini dia universal, digunakan di selata dunia lah. It can be defined as a standard. Why we must use MAC? Because MAC is a standard that prescribing codes that precedes and identify specific elements of catalog records, allowing the record to be read by machine and thus display in a fashion designed to make the record intangible to user. So MAC ini merupakan satu standard yang mewakilkan simbol dan juga kod untuk digunakan bagi menghasilkan display ataupun layout yang kita perlukan di dalam komputer. So dia adalah coding, adalah kaedah coding untuk bagaimana maklumat itu akan dipaparkan nanti dan bagaimana maklumat itu boleh dipindahkan daripada satu network ke satu network yang lain, daripada satu mesin ke satu mesin yang lain, from server to another server. Jadi untuk membolehkan pertukaran itu berlaku, dia mestilah standard penggunaannya. Standard. So, standard maknanya elemen apa yang perlu ada, maklumat apa yang perlu ada, they must be standardized to make this exchange or transmitting of information can be conducted. Information from a catalog card cannot be typed into a computer to produce automated catalog. So there's no way for you to insert catalog card, for example, upload ke dalam komputer, tidak boleh, tetapi you boleh convert lah. Computer need a means of interpreting the information found. So itulah.
So the structure of mark record, they consist of a few component, record leader, directory and field. Ya, kalau kita lihat tadi catalog card dia mengandungi 4. Ya, catalog card mengandungi 4. Ya, dia ada tracing, dia ada header, ya, dan sebagainya. Tetapi bagi mark dia pula mengandungi 3. Ya. Apa dia? The record leader, directory and field. Ya. Record leader describe data element that primarily provide information for the processing of the records, ya, of the data. Biasanya dalam bentuk code lah, ya, coding value. And the directory consists of series of entries that contain, for example, the tag, the length, the starting location of each variable field. Ya. So ini coding, jadi dia ada directory. And number 3, field, into which we enter our bibliographic information. Ya. Field ini adalah ruang, ya, untuk kita memasukkan, ya, ataupun mengisi maklumat berkaitan sesuatu bahan. Each bibliographic data will be represented with a 3-digit tags number, also known as a mark field. Ya. Jadi setiap medan maklumat yang kita perlu masukkan, dia mengandungi tagging, ya, 3-digit tag yang juga dipanggil sebagai mark field. Ya, mark field. So contohnya di sini, ya, bagi main entry mereka menggunakan kod 100. 245 digital tagnya, digit tag adalah 245. 260 for publication distribution. Sebab apa? Di dalam sistem kita akan melihat coding ini. Kita hanya melihat 100, 245 dan 260, ya, tanpa meaningnya di situ, ya, tanpa main entry, tanpa statement. Jadi from that number you must memorize this number so that you can insert the correct information to the correct field. So benefit furthering access to the world of information, reducing the information cost, and help library information center to locate acquire access of information. Okay, sini contohnya mark tagging used in our library lah, in UiTM. So ini adalah tagging yang digunakan. Actually the tag start from 009 to 999, ya, 009 to 999, ya. So itu adalah mark tagging yang boleh digunakan, ya. Jadi ini adalah standard, the main tag, ya, yang digunakan lah, ya, untuk tujuan ini, ya. Jadi mungkin yang ini you tak perlu hafal, tetapi you perlu tahu, ya, penggunaan the tag and each description. Okey, boleh nampak tak maklumat ini? Kecil sangat ke? Saya harap you boleh nampak. Boleh, sir. Boleh, ya? Boleh, sir. Kalau you perhatikan di sebelah kanan ini, ya, di sebelah kanan ini adalah kita kata apa? Dia punya tagging tadi. Ya. Dia punya tagging, ya, ini tag, ya, yang nombor 020 sehinggalah 964, ini adalah tagging number. IND ni adalah indicator. Indikator diwakili oleh simbol-simbol, dan setiap karakter ini maknanya 001 dan juga hash ini dia mengandungi maksud, ya. Jadi you kena melihat kepada manual, sama ada tadilah manual mark 21 ke, UK mark ke, US mark ke, ya. Manual apa yang digunakan, standard apa yang digunakan dalam library, ya. Jadi tengok ini dia memberi maksud yang tersendiri. Kemudian ada subtag. Subtag ini bermaksud subfield, ya, subfield bagi 020, 090. Contohnya nombor A ni nombor apa? A ni nombor apa? B nombor apa? Ya. A ni mungkin dia kita kata class number. B pula mungkin dia ada library number sendiri. Dia library sendiri lah contohnya. Okey, untuk 100. 100 ini adalah kita kata sebagai nama pengarang, the author of that works. Okey, 100 A. A adalah nama dia. C adalah dia punya tahun kelahiran dia. Tapi kalau tak ada tahun kelahiran, buku yang tidak menyertakan nama tahun kelahiran, dalam dia punya tu, bermaksud C tidak perlu diisilah, dia hanya ada maklumat A sahaja. C ni dia kosong. Dia kosong, ya. Okey, so dia ada A, C, Z. Z saya lupa berkenaan dengan apa. Okey, so yang lain-lainnya pun sama, macam tu. Jadi selepas you isi maklumat yang kanan ni, dia akan menghasilkan maklumat di sebelah kiri ini. Ya. So ini adalah maklumat AACR.
Ya, ini adalah maklumat dalam bentuk katalog. Tetapi bagi maklumat mark, inilah maklumat dia. Ya, ini ACR, yang ini mark, bila tekan mark, inilah yang you dapat. Dia juga you boleh tengok dalam bentuk linear, ya, dalam bentuk ISBD ataupun dalam bentuk review. So ini ada dalam library kita lah, library pita. Ya, mungkin lepas ni you boleh tengok dalam kita punya OPEC. Ya, kita punya OPEC, ilmu yang kita pakai tu you tengok, check ada maklumat-maklumat ini. Ya. Jadi ini adalah platform yang di sebelah kanan ni, ini adalah standard yang kita gunakan tadi, mark, untuk tujuan input data dan menghasilkan display yang kita perlukan. Okey, so ini salah satu contoh, ya, mark record. Ini adalah US mark, US mark. Okey, so dia menggunakan simbol-simbol di sini. Ini yang saya maklumkan tadi, dia ada subfield A. Ya, pada nama pengarang ni 100, dia ada subfield A dan juga dia menggunakan subfield D, maknanya tahun dia lahir dan tahun kematian dia dinyatakan di sini. Kalau subfield C tadi tahun kelahiran sahaja. Ya. Okey, contohnya imprint New York subfield A, and then the publisher name, the University Society subfield B, and then tahun penerbitan dia, subfield C. Ya, so itu juga digunakan. Okay. Alright, now Z39.5. Ya, Z39.5 juga sebagai satu standard. It's a national standard that provide for exchange of information such as surrogate record or full text between otherwise non-compatible computer system. Ya. Jadi Z39 ini adalah standard that mainly being used for computers, especially to exchange or to transmit information from one machine to another machine. Network application standards, it's open standard that enable communication between systems that run on different hardware and use different software. As now we use our smartphone, for example. In previous years, PowerPoint slide contohnya, kita tidak boleh gunakan PowerPoint slide di dalam kita punya phone. Ya, kita hanya menggunakan komputer sahaja. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan, ada setengah komputer, ada setengah smartphone boleh gunakan PowerPoint slide. Ada setengah tak boleh. Tetapi itu 3 atau 4 tahun lepas. Sekarang ni semua komputer ataupun semua smartphone boleh guna. Ya, semua smartphone boleh guna slide. So mereka sebenarnya telah the information, the telephone manufacturer, the smartphone manufacturer, they already upgraded their software that they have ability to absorb Z39.5 as part of their functions. Jadi apa sekarang ni kebanyakan software, kebanyakan manufacturer, they already compile with comply with Z39.5 standard. Why? Because of tadi communication between different instrument or different machine. Ya, mereka cuba standardize so that they can use, they can transfer information accordingly. Okay, developed during 1980s, ini tak pernah dibaca dalam buku tersebut juga ada. Okay, so by using Z39.5, it will overcome problem associated with multiple database searching, and it simplifies search process by making it possible for searcher to use familiar user interface of the local system to search both. For example, a local library catalog and to access remote databases. Jadi dulunya mungkin kita perlu menggunakan mesin yang lain untuk mengakses maklumat dalam format yang berbeza ataupun bahasa komputer yang berbeza, computing language yang berbeza. Tapi sekarang tidak perlulah. Alright, next Dublin Core metadata. Created in order to have international agreed open sets of elements that could be filled in by the creator alternate document. So Dublin Core is now being implemented through the use of HTML. Dublin Core set consists of 15 elements that can be divided into 3 main groups. Number 1, content of resource, intellectual properties, and resource. Resources as an instance. Bermaksud Dublin Core ini asalnya dia propose ataupun dihasilkan oleh library. Satu kajian di library dan dia implement untuk kawalan maklumat berbentuk elektronik. Tetapi akhirnya Dublin Core being proposed, the metadata being proposed to be used for
websites as long as they apply HTML in their development process. Jadi selepas tu digunakan sehinggalah sekarang, ya, the Dublin Core metadata. Element related to the content of the resources, ya, ini adalah maklumatnya, ya, ataupun element, title, subject, description, source, language, relation, coverage dan yang lain-lain lagi lah. So dianggap sebagai intellectual property, ya, kita anggap ini sebagai intellectual property sebab dia online. Bila maklumat itu online, dia terikatlah dengan copyright dan sebagainya. Kita tahu bila kita download satu dokumen, dia mesti ada copyright. Kita download music, dia ada copyright. Website pun sama. Cuma kadang-kadang kita ni, yalah, kita terlupa. Tetapi di setengah negara, bila you menggunakan suatu bahan daripada web, for example, images, yang dia ada copyright, you boleh kena saman, ya, di situ. Jadi dalam hal ini, dia Dublin Core metadata itu adalah the property itself, ya. It's actually the intellectual property of that particular organization. Okay, so element related mainly to the issues of resource as an instance, dia ada data, resource type, format, resource identifier. Okay, ini adalah subjeknya, ya, subjek-subjek ataupun elemen, ya, prinsipal yang perlu ada, ya, apa yang perlu dibuat dalam satu website. Okay, bagaimana kita nak lihat metadata standard ini? Kita boleh pergi ke source code, ya, source code for web page. Ya, lepas ni you boleh akses mana-mana web page, you tengok dia punya source code. Dia akan ada tulis di situ the Dublin Core metadata. Sekejap, saya cuba saya boleh kongsikan. Ada soalan tak sebelum tu? You have question, anyone? Ada? Okay, I want to share with you di kejap, ya, kita stop sekejap. Stop sharing. I will share this screen to show you the metadata, ya. Okay, so ini adalah contoh metadata standard, ya, yang digunakan di dalam website ini, ya. Website ini, ya, pendidik.my, ya, buku teks digital. So dalam ini website dia, so bila you teks, you tengok dia punya source code, ini adalah hasil dia lah. So kalau perhatikan, inilah source code, ya, yang bagi web page tersebut. Dan you lihat di sini, ya, ini adalah metadata. HTML language, head, meta dan sebagainya, ya. Ini dia adalah property, articles, ya. Link, dia provide you information link. So apa-apa yang dia menggunakan nama meta ni, sebenarnya dia adalah metadata, ya, bagi web page tersebut. Okay. Dia adalah dia punya itu keseluruhan lah. Jadi kita boleh tengoklah yang ini, ya. Dan diperhatikan di sini, ya, dia ada license, ya, MIT license. So inilah metadata, ya, yang digunakan bagi web page, ya, contoh web page. Alright. Saya harap you faham, mana nak cari metadata. Okay, back to our slide. Next, tie header. Ya. Kita tak payah break, okay, ya. Kita teruskan, ya. A few more slides to go and then we finish our class early lah. Okay, tie header. SGML
Yeah, what is TIE? First of all, what is TIE header? A text encoding initiative. Yeah, from this acronym, yeah, we know that it is something that electronic, yeah? Computerized. Yeah, we need to use computer and electronic. So TIE SGML DTD, yes, standard generalized markup language document types of definitions, created in order to provide way of encoding all literary and scholarly text so that encoded version could be accessed easily. Creations of a standard for TIE headers was to provide a source of information for cataloging. Ya. Jadi TIE header ni fungsi dia juga sama macam metadata, it's just that dia ada menggunakan SGML language. SGML ni adalah computing ataupun kita kata programming language. Kalau tadi dia HTML tapi yang ni adalah yang lain lah. Ya, dia menggunakan coding yang berbeza. And consists of 4 sections: file description, encoding description, profile description, and revision description. So inilah maklumat yang ada. Jadi di mana kedudukannya, dia juga embedded dalam source of electronic information. Macam tadilah, macam yang metadata yang you tengok tu. Jadi kalau you lihat maklumat-maklumat ini dimasukkan sekali di dalam metadata tadi, dia adalah TIE header. TIE header. Okay. So lihat di sini, TIE ini contoh yang saya ekstrak daripada website. Maklumatnya, so dia ada file description, encoding description, profile and revision. Setiap daripada ini dia menyenaraikan maklumat yang berbeza lah, dia mengelaskan ataupun mengkategorikan mengikut jenis maklumat yang dipaparkan di dalam website tersebut. Okay, so ini bentuk yang biasa digunakan. Ya, dia adalah coding. Bila kita kata TIE header ni, dia adalah coding awalan. Okay, so yang ini saya hanya minta you faham je lah. Dia tidak ada yang terlalu teknikal, you tidak perlu memahami secara teknikal. Maknanya you boleh define apa itu TIE header. Alright, file description is required and contain a bibliographic description of the text. It includes the title, author, publication information, and the source of description, which is the description of the original source from which its electronic text was derived. Jadi TIE header ni mainly for electronic information, as I said just now. The encoding and description explain what rules or editorial decision were used in transcribing the text. Jadi bagaimana kita meletakkan maklumat tersebut sebenarnya sangat bergantung kepada kedudukan itu di mana, kedudukan ataupun kategorinya di mana. The profile description contain what AACR2R called added access point, is also contain language information. Jadi profile description itu merujuk kepada access point. Ya. Profile adalah access point. What about revision? Okay, revision adalah records of every charge that has been made to that particular information, including when each change was made by whom. Ini bukan every charge, every change. Records of every change. Yeah, let me correct this first. I don't want to make confused. Nanti betulkan dalam you punya slide yang I dah kongsi tu. Okay, so revision description ni meletakkan apakah agaknya amendment ataupun pertukaran-pertukaran yang you buat. So maklumat tu juga dimasukkan. Okay, so finally this is RDA. As I mentioned, RDA they replace the roles of AACR. Yeah. So AACR setengah library dah tak digunakan, mereka menggunakan RDA. So apa dia RDA? RDA stand for Resource Descriptions and Access, that replace cataloging. Yeah, they replace AACR. So yang itu penting, kena ingat. Okay, RDA is the actually successor to AACR2. They based on FRBR, Functional Requirement for Bibliographic Records, and FRAD, Functional Requirement for Authority Data. They based on two things. Pertama Bibliographic Records, keduanya Authority Data. Records itu maknanya description, bagaimana dia describe sesuatu bahan. Authority Data, bagaimana dia meletakkan ataupun dia assigning certain numbers and certain symbol or certain indicator to access that particular information. So dia meletakkan dua aspek itu. Alright, so this is the timeline daripada AACR sehinggalah kepada
202 ni ya. Sepatutnya AACR 3, sebab saya sebut sebelum ni adalah AACR 2R. Tetapi AACR 2R pada tahun 2002 mereka telah revise the content ya. AACR 2R tu bermaksud second revision. Supposedly after second revision there will be third revision. Yeah, and suppose that in 2002 ya, in 2002 dia telah menghasilkan AACR 3R, which means third revision. Yeah, but then after they revisit or they review the contents of that particular AACR, finally in 2005 they produce or they introduce RDA. Ya, kerana apa ya? RDA ini sebenarnya sangat bersesuaian dengan dunia maklumat kita sekarang yang sangat bergantung kepada digital information. Yeah. So with the introductions of new forms and new types of information, which mean ACR, we can consider that they cannot there's no more suitable or support our current information forms, and finally they totally revamp the content and produce RDA. So full draft of RDA made available in 2008, and in our Malaysia initiative, the RDA implementation, I believe somewhere in 2012, if not mistaken. 2010 tu dia di peringkat penggunaannya di peringkat antarabangsa. There's more to learning, awareness program and training, and then after 2 years of their release, kita di Malaysia dah menggunakan lah RDA, and some library nowadays they fully RDAs lah. Okay, so ini adalah sejarah dia, ya, nanti baca sendirilah timeline. Okay, kenapa RDA? Why RDA? Number one, better suited to digital environment as I said just now, because of elements of electronic information which includes the sharing element itu. So kita perlukan satu standard yang baru lah. And more accepting of data from other sources, efficiencies by accepting machine captured data. So for example, data set from if you upload research data ataupun apa-apa data, so data itu juga boleh kita katalogkan, kita boleh kategorikan. So itu nature of our data, our information nowadays. Dia bukan saja printed information, dia bukan saja information that describe things, but the data itself, the plain data juga can be cataloged. So data recorded in a way machines can use more easily. Jadi lebih mudah lah, sebab kita cakap tentang big data, open data dan sebagainya. So the best suited technology for that is actually RDA. So RDA toolkit, the online tool, you can use RDA in our faculty. They subscribe the RDA toolkit, and there's also print versions available that you can purchase. And this online kit, they provide ACR juga di dalam tu. Sebab apa setengah library masih menggunakan ACR. Okay, and I hope you can surf this website rdatoolkits.org to know further lah about RDA. Okay, so the organization, dalam RDA, dalam manual RDA ataupun standard RDA, dia mengandungi maklumat tentang ACR which consists of two parts, part 1 and part 2, discuss about ACR, and then followed by the next section or the next chapter discuss about RDA. So as a cataloger, for example, you must look at these two different sets of information provided by RDA manual or RDA standard. Kena baca lah. Sebenarnya tengok dalam website mereka untuk tahu lebih detail. Okay, jadi apa yang berlaku dengan library catalog? RDA actually they modernize the library catalog, the interface and the component of the catalog itu dia dah modernize, which includes all new features such as narrow searching, ranking of result, and visual result. For example, the books cover, table of content dan sebagainya. Dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG. Yang mana yang ini tidak boleh digunakan dalam ACR. Tetapi RDA, they come with that particular information. Alright, so that's all for today. Any questions?
So kalau ada, saya buka pada soalan. Any question? Kalau tak ada, saya cakap terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Sir nak tanya. Yes.